Ukienda pale statistics, uangalie the first 45 minutes. Ukiangalia, utaona kama Manchester walipossess had a better match than possession to possess. The second half pia Manchester tried to do something. We tried. The only mistake we did, Liverpool, they convinced us tukaingia kwa game yao. Hatukucheza game yetu ile ya kawaida. Tukaingia kwa game yao. Nao wakatuacha kwa ile game yao. Unaona? Alafu wakapick up game yetu. So walikuwa wanatuua na ile offensive. Kwa football si touch, kwa football ni results. So unaona kama fans tunataka results. Unataka results. Don't want hizo loses na unataka results. Lakini what cause? Win. Tunataka win bro. Lakini ushaenda kwa mtu ulikuwa na expect huyu mtu ni mgumu. Akuze mdomo yako ngumi zingine 3 yani ile hujaona. Unajua kwa confused kanakotoka yani. Bado natafuta hiyo ndio tunafanyia watu. Lakini mimi nimejua hapa. Even McCall. There we go. Welcome to today's special edition of the Red Rivalries, and as you can see on the bench we have Manchester United and Liverpool. It was a clash of the titans as Manchester United lost 3-0 to Liverpool at Old Trafford. Let's introduce our guest today. Let's introduce our analyst today let's introduce our analyst today and tell us what do they think about that clash. Welcome. On the far left, who do we have? Niaje wase wangu manzeni Aloha Lights hapa hivi. Manchester siku zote manze, siku zombo tote. Ladies and gentlemen, in front of you is a guy who needs no introduction because the whole world know who I am. Because by now if you don't know who I am, then you have no business watching this video. So, it's the advocate for the slayer. The rest I'll say as the show proceeds. Okay. Dantes Nyakwaranya Musha. A boy handsome, home and away. So here, I don't also... be fair, you wanted to finish the... Okay, I know. That handsome. Kijana handsome, yes. Home and away. I know that. Yeah, okay. And now, I see Kijana handsome, home and away, he has some fear in his heart. He's seated in between, he's seated next to a rival Red after losing 3-0 at Old Trafford. We remember just the other day, he said, wanakuja wapi? Old Trafford. Iyo ni chinja oa. Oa usibakishe. Now, tell us, when the butcher met the slaughter, what happened? Walichinja oa? Mesh. You are forgetting something. Tell me. Unajua kuingia kwa stage, si lazima uingie na form moja. Nyakwar, ngoja kwanza. Nataka utuambie, tell us first, what changed? Ilikuwa chinja oa. The butcher was to chinja ua. Now the butcher was slaughtered. But before what happened? Before ni jibu hiyo swali, nataka nikuulize. Uliwatch your game? I watched that match. Full time. Up to 90+5. Can you rate the game? So the game, as a football fan, Manchester United is a joke. If you say how joke, did we play? You are so disrespectful to the word joke. There are more of that. Yeah. I don't know how to call Manchester United, but at some point, as a football fan, I saw some few positives from that match. Kobe Mainoo was the only senior player that I saw, a senior player than all the other players. The rest did my guys perform well? Only Kobe Mainoo. Okay. Only and Casemiro, he gave us assist. And Casemiro had to assist. Very well. Yeah. Okay. To the other. So okay, now understand. I think he was trying to increase the goals and assists. Now to the wrong team. No, Mesh. Ukienda kwa video ya kwanza ile analysis ya kwanza yenye tuliongea. Ongea tuna sauti ndio hata microphone. Hiyo analysis ya kwanza kuna kitu nilisema. Are you anxious? No. Are you tensed? No. Kuna kitu kimoja nilisema. Unaweza sema tu. If coach hata repeat ile miss, relax. Okay. Give him time. Mimi ndio niko na microphone, not you. Okay, there we go. Ushanipea microphone. Relax. Okay. Unaona? So kuna mistake yenye nilitaja kwa ile game yetu ya Brighton na Fulham. Nikasema kama Erik ten Hag hata haifanya hizo mistake, tutapita na Liverpool mbaya sana. Yeah. But alikuja akazirudia hizo mistake.
Hello. I'll mention them out. Wait. Just pause hapo kwanza. Hello. How did you see that match? Yo game uliona aje? Kama wewe ni fan wa ball tu fun. Wacha sasa toa kidogo baje hapo kwa nini? Manchester tuliperform poa. Umeona? Kama ni performance yenyewe tuliperform, lakini unajua kwa football kuna kitu inaitwa luck. Pande yetu ya luck, acha ni explain, you know. Say explain. So pande yetu ya luck, ukiona kikosi yetu, hata first 11 yetu, sana unajua football as in ball huanga engine ndo as in hapo katikati midfield ndo engine ya team, si ndio? Lakini sasa ukikam uone midfield yetu, muongelea kijana mdogo Maino. Kobe Maino. Si ndio? The only player able to rudi Euro. Maino alicheza like 80% za games za Euro. Alicheza like 80%, sema 80, si ndio? Alicheza most of the games. So tukikam saa hii unajua msee alitoka Euro ndio tumelose, amekam tena as in ni kijana mdogo. So kuna kitu inaitwa fatigue kwa football. So now what do you take of your defending striker? Joshua Zaz. No. Before we go. I want to invalidate this point. Advocate. Yes. I have a question for you. Yes. No. So how did before you ask me a question? Okay. I want to ask this man a question because you know people. Let us talk as people who have something called common sense. Let us talk as people look at both ends, because this guy is talking about Kobe Maino. We had someone like McAllister. He played almost every match, and they even went to the finals. So if you're talking about fatigue, we also had fatigue in our squad. So I think let us talk about the match that was played on Sunday. Let us not talk about the matches that were played. Pause there. Advocate. Yes. Now this question is yours. Yes. Now this is a team that spent 208 million in the transfer window, and the other team that spent 12 million on the transfer window. Yeah. And now the team that spent 208 million got battered 3-0 by a team that spent 12 million. How do you take that? You want to answer my question? Why you breathing? Mi bado sijamaliza. Control your lungs. Mi bado sijamaliza point yangu. Unaona mi point yangu kidogo mmekaa mkani. So mimi nikiongelea fatigue, siongelea hata Maino peke yake. Ukikuja pia defense, Martinez pia unacheki umse ametoka pia international duty. Nataka tujaribu kuchukua example ya Real Madrid, Jude Bellingham. Umeona? Bellingham alicheza game zote. Sasa lakini sasa ukiona umeona sasa Rice nini alidu? Nini limfanyikia? Unafikiria red card inakujanga. As in kuna kitu inaitwa pia fatigue. Mse hiyo kadi hata ukiangalia vizuri sana. Hiyo ni kadi ya kujitakia. Wewe ni mchezaji professional. Wewe unajua free kick ikianza. Unafaa kuwa mbele ya ball. Ushapata ile wa kwanza. Ushakuwa mbele ya ball. As in now kitu najaribu kuambia ni fatigue. Jude Bellingham kitu walidu. Real wamempatia 8 matches. Atulie. Juu mse yenyewe tayari waliona alicheza Super Cup. Akacheza game ya kwanza ya pili ya nini wakaona yenyewe umse haizi. So now Manchester United lost because Kobe Maino was fatigued. Kuna Kobe Maino. Tuko na Martinez. Alafu sasa ukikuja hapo mbele tuko na majoka sasa hapo kidogo hapo. Fatigue ina play role gani kwa Manchester United ku lose games? As in tuko na hapo hivyo tuko na wachezaji kama wawili. Unacheki? As in mtu kama Martinez, mse ni defender mwenye tunamtambua, unacheki. As in eka Martinez alafu kuja kwa engine yetu hapo hivi Maino, unacheki. Maino ni kijana mdogo. Ukipata game za Euro amecheza game most sana pia hapo hivyo Euro, unacheki. So bado kidogo hiyo experience. Alafu so saa hii tumemleta tena Premier, amepiga hizi game za pre-season hajapiga game most, lakini kuanzia game yetu ya kwanza hiyo Shield alipiga mpaka saa hii bado anapiga, unacheki. So tukijaribu kuona timu kama Real Madrid, unacheki kuna mtu anaitwa Jude Bellingham. Bellingham ni player as in ni star boy, ndio. Bellingham waliona star boy ni mmoja. Cheki Bellingham ni star. Sasa basi huu wenyu na huo mwingine, sawa? Bellingham alipata injury. Cheki. Okay, now ebu pause hapo kidogo. Nyakwara, do you think injury, fatigue in a play a big role for teams talk about fatigue? So it runs back to hiyo nimekataa mambo ya fatigue. Fatigue is an excuse. Yes, my friend. Unajua kama coach himself kama alijua kuna ma players wako na fatigue, hangetoa McTominay.
Unaona? Juu McTominay is a utility player. Can play role number 6, can play number 8, can be a striker, can be offensive. Unaona? So, hangetoa nani? McTominay. Unaona? Kama ingekuwa mambo ya fatigue, wangekubali kuuza hata Aaron Wan-Bissaka. Makosa yake ilikuwa nini? So what was the problem? The problem here with our coach, first of all, sub. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, selection. Unaona? Na nilisema ya kwanza, relax tu. Nilisema hapa. Unaona kuchezesha Maguire, kuchezesha Martinez, Delight, hiyo sikuwa na problem. Juu nilisema akipenda anzishe Delight na akina wasifanye sub. Unaona? Afanye sub kulingana na vitu ngapi? 3. Kama tumepigwa, tumewin ama tunataka draw. Lakini yake anatoa defense at the same time tumepigwa. Alikuwa anataka nini? Unaona? So the problem here is anachezesha Rashford at the same time anachezesha Garnacho. Unaona? Na Garnacho anakuanga sub ya nani? Ya Rashford. Unaona? Alafu anaweka Diallo bench. Mbona anaweka Diallo bench? Haya, makosa ya pili, kutoa McTominay. Unajua McTominay anaweza kuwa striker. So, nani Hojland akona injury, McTominay angetusaidia pale. Na Zaxi angefanya nini? Si mziko na Zaxi. Bado But you are lying. No, I'm not lying. Just excuses. Just pause. Now let's go to Liverpool. Yes. The advocate. Yes. So here is a team that spent 208 million in the transfer window. Yes. Another team spent 12 million on a single player. Thank you. So how do you manage to beat a team that's spending 200 million? Hata Chelsea walispend pesa ngapi? 3-0. You see at Old Trafford. You see, Dantes is heckling here. He's almost crying. And I say this. You see, let me tell you something. First of all, let me go to this Rastaman. You need, although I'm very much disappointed at you. I mean, we've waited for you for a long time. You are someone who asked to come to the show for I don't know how many years. You wanted to come on this bench. But now, while given a chance, I thought that you are going to give us an information that is important and detailed. And what I've realized, again, just as I always say, whatever he has detailed is not important. Okay? And whatever is important has not been detailed in whatever fact that he was giving out. So let me give you a detailed and important points that you need to understand how about the mighty, the ruthless, the top of the table, the apex predator. Someone is Liverpool on top of the table? No. We are, because that is where we belong. That is where we are coming from. That is where we are coming. At Old Trafford inafanya let me take correction. Now, let me come to my point. Top of the table. But we are coming there. We are not there yet, but we are coming there. Keep dreaming. I mean, it is inevitable. Keep dreaming. It is something that, I mean, even a blind person, if you can see that. So I was coming to my point. Give me a chance to talk, Dantes. Because if you give you a chance, you are just going to heckle here and cry and complain about Tenag A, Tenag B. We are tired of that. So let me tell you how we managed to keep these people at bay. You see, one thing about the Slaughter, and I told you in this show that Andy Slaughter is a tactician. He is a magician. He is ever right. We have 2 rules when it comes to Andy Slaughter. Rule number 1, Andy Slaughter is ever right. Rule number 2, refer to rule number 1 in case you get confused somewhere. So having said all that, how we manage to beat these people? I told you, number 1, there is something called organizing yourself. How organized are you? How prepared are you? You see, we've been watching these people play their past 2 previous matches. And, I mean, even a foolish coach will know how to beat Manchester United. It was not difficult. Okay, now, on organization. Yes. Do you think Manchester United was disorganized? Unaona, hebu sikia. Unaona, nikiwaambia fatigue, I'm not referring to like the players. Na refer to the coach. Because unajua huyu mchezaji. Tulia. So don't mean coach alicheza. No, ndio coach aliplay a big role kwa sisi kulose. Yeye pia alikuwa na fatigue. Kwa sababu Aziz, wewe ukichezesha huyu mchezaji, kwani huyu mchezaji huamua leo mimi nacheza. Umeona kuna kitu inaitwa selection, ndio hiyo yenye tunasema kujipanga. Nani anatupanga? Coach ndio anatupanga. You see, no. Before we go there, okay. I beg for just 1 minute. For just 1 minute. Okay. Just 1 second. Just how. You know,
you know, the fact that Kowin always said that the fact that the white people came out with a certain word, you don't just put it and just patch it aimlessly. Nyakwar, I'm coming there. You don't take a term like what is fatigue. Okay. Kiasi, don't interrupt my friend. Describe fatigue. You cannot tell us fatigue, then you go to the coach about where is the relationship between fatigue and being disorganized? Brother, don't touch me. Hakuna mchezaji anatokea huko anasema ati mimi na now fatigue is coming here, yeah? When you look at how Pep Guardiola is managing Rodri and Foden, yes. When you look at how Ancelotti is managing, as much as Bellingham has an injury, yeah. So because Rodri played a final, Foden played a final, they've been played all that in the Euros. So he's trying to understand that these guys have played the whole season. Exactly. They played over the summer and maybe they are tired. So he needs to maybe to rest bro, them. it's coaches. Okay, I'm trying to understand you. Okay, now Nyakwar, what do you have to say about that? Najua nyinyi mko tu kwa fatigue. Kuna vitu mingi sana inafahamu. Okay, we are coming there. On organization. Yeah. Tukisema fatigue, organization inatokea pia hapo hivyo unacheki. Hazina tujajipanga. Coach wetu hata game ya kwanza alikuwa anaulizwa. Okay. Unaona? Coach alikuwa anaulizwa. Don't be emotional. Mimi niko na swali. Nyakwar, this guy is one step away from crying in this show. So please manage him. So okay, it's okay now. Let's come back to Nyakwar Nyamocha kijana hands a moment away. Okay, does it run back to disorganized? Relax. Relax, I'll come to that. Our first game we played against Fulham. We won that game. Luckily. We won that game. Okay. We played a very good match, but in terms of scoring, we had a bad luck in terms of scoring. Sindio? But tulicheza, vijana walicheza. But if they talk about the fatigue. No, they didn't. No. Again, we played against Brighton. We lost. Relax. We lost. But we played a very good game. But we lost. That bad lack of scoring. No. Huh? But did they talk about the fatigue? They did not talk about it. No. We lost. What was the mistake? Yes. We lost. Bro. We lost. But did we talk about the fatigue? We lost. What then result? We lost. That is what you do best. Manchester. Yes. Brighton against Manchester United. We lost. Manchester played a very good game. Yes, but we lost. Hata ya Liverpool. Ukienda pale. Tulishindwa. Okay, now when you look at ukienda pale statistics, uangalie the first 45 minutes. Ukiangalia, utaona kama Manchester walipossess. Had a better match than possession tulipossess. Unaona? The second half pia Manchester tried to do something. We tried. The only mistake we did, Liverpool, they convinced us tukaingia kwa game yao. Unaona? Hatukucheza game yetu ile ya kawaida. They convinced us. Tukaingia kwa game yao. Nao vile tuliingia kwa game yao, wakatuacha kwa ile game yao. Unaona? Alafu wakapick up game yetu. So walikuwa wanatuua na ile offensive. Walianza ku-attack sana. Unaona? So wakatuacha tu pale. Mimi nakwambia kwa football si touch ndio inaongea. Kwa football si touch, kwa football ni results. So sisi kama fans tunataka results. Unataka results. Don't want these overlosers nama. Lakini what cause? Win. Tunataka win bro. Lakini unasema ati we played first half. What did we score? Did we score? Issue ni Liverpool versus Man U. I don't know what you're even saying. This man is a very good friend of mine. Lakini bwana anapotea. You're talking about possession. What's possession? Liverpool walitupiga ni 3 points walichukua. Brighton walichukua 3 points. Mimi nataka. Okay, now bring sense Nyakwar. Acha tuniwaulize kitu kimoja. Brighton against Brighton against Arsenal. Hiyo game ilitoka draw. Lakini si uliwatch hiyo game? Timu gani ilicheza sana? So as much as Arsenal first half before the red card, Arsenal ilikuwa na game, and then Brighton wakakuja in a span of 10 to 15 minutes wakakuwa na game ndo waka-equalize. But Arsenal waka-maintain ile pressure. Ilikuwa ni kwa nini? 3 more chances. Kwa sababu ya kadi. Sasa hakukuwa na mtu mwenye aliwin. Si ndio? But kulikuwa tuna mistakes. Na hizo mistakes ndio ilifanya Manchester hawakuscore. Unaona? Ndio maana Manchester walipoteza. Now the question is, did Man United have the chance to score? We had the chance.
We had the chance. Yes, we had the chance. We had the chances to score. We had the chance. Yeah. Lakini sasa ndio nakwambia shida yetu inakuja kuwa hiyo kujipanga. As in coaches wetu hayuko ready. Sijui kama ni hajazoea So, wachezaji. Hadi fatigue kwa hapo umeona. How organized were Liverpool? You see, thank you very much. And just for Liverpool fans, I know these people are talking too much, and as you know, the empty debates make the loudest noise. So please understand them. And right now they're full of emotions. Okay, so I'll tend to talk a little bit because we are spending much of the time talking about discussing failure. I'm not a fan of discussing failure because I believe that it's only okay. Anyway. Manchester United. Unajua hata last time pia Liverpool tulipiga Liverpool, si ati hatukuwapiga FA, sisi ndio tuliwatoa. Si ndio? Sisi ndio tuliwatoa, hata nyinyi mlitu. So tunaongelea ngeli ya tuli, umeona? Hiyo ni past, hata nyinyi mlitupiga ni past tense, si ndio? Tuliwapiga na pia nyinyi mkatupiga. So hiyo time tukiwapiga hamkuwa na kitu ya kusema hadi utafanya niuliwe jamani. Why are you this good at slot? Why are you this good? Macall. Why are you this good? Kuna kitu to understand hapa. Kuna kitu, there's something we don't understand here. Manchester tulilose. Yes. How? Tulilose aje? Si ndo Ulipe tu hiyo organization. Erase this term of fatigue. Erase it. That term of fatigue, erase it tafadhali. So now, okay, let's come back here. You've asked me a question. I've not even responded. What is happening? Okay, now. How organized was Liverpool? Okay. Advocate. When you are Liverpool. Macall unajua sasa. Mnanisumbua sana. Sasa ongea basi. Mnanisumbua. Unaona huyu, una vitu atasema hapa. Kuna point wewe atatoa. Ataongea tu mbaya kuhusu Manchester. Hakuna point. Huja umempea top pass time hapo. Hiyo time napewa. Okay, now let's go back to now Mesh, can I answer your question? Okay, now advocate, answer your question so that we move on. So, you know, because how organized were Liverpool? You see, and it's our woman. Na nilikuwa nimewaona. Unajua, previously nilikuwa nimewaona. Mimi mwenyewe nilisimama hapa. Nikasema hawa watu hawana ball. Hawa watu hawajajipanga. Na nilimwambia tumeweka mikakati. Na the slaughter. Na mliona. You see, you are organizing this manner. You see, I told you, I first started by saying this. Looking at Manchester United previous matches, those two matches that they played, I mean, even a foolish coach will know how to beat Manchester United. I mean, beating Manchester United was so easy. I mean, we did not even struggle to beat Manchester United. How organized were you? Because you see, I told you previously, you know, the only problem is that you people don't listen to me while I'm giving my, now, nikichambua game, when I give my analysis. I talked about one man called Gravenberch. And I talked about keeping their flanks at bay. And that is what we did. If you look at Konate, what Konate did was, it was so good. What Van Dijk did was so good. What Robertson did was so good. How Trent Alexander-Arnold was falling back. I mean, I think Trent Alexander-Arnold is the best right back in the Premier League right now. If I'm not wrong. Now, it's a debate for another day. So, you're asking me a question. Let me finish before you interrupt me. Because I'm seeing a situation where you are becoming a Chebukati. You are becoming a Chebukati here. You want me to tell you things that are sweet to your ears, but now when I start telling you things that are truth, that are not sweet to your ears, you start getting that, you know. I know Bukayo Saka is good. So anyway, I was saying that. We're talking about right back. If you look at Trent Alexander-Arnold, you see, the people who carried the day was Trent Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Konate, Gravenberch. You mean now? And Luis Diaz and Mohamed Salah. Just mean the whole team. So let me say, we were prepared for Manchester United and everyone gave it their all. And the person who made difference in that match was Gravenberch. Because Gravenberch had a way of penetrating that midfield. If you look at Gravenberch, what I always say is that I like a number 6 who is good with passes while who is good wanasemaje jamani mtu mwenye I always say this I love a number 6 who is good with turning. The reason why I rate Partey, look at Partey is turning, fast touch,
how does it turn? He turns looking at the opponent's goal, not turning while looking at his own goal and then giving and back passes. back it on. That is where Gravenberch played a very Big role. Because he was always turning, looking at these guys, and then Gravenberch was man of the match for me. He was the reason why we beat Manchester United, because if you look at those 3 goals, Gravenberch was at the center of every goal. Okay, now yes, let's come back to Nyakwar Nyamucha. Let's talk about now the midfield. Yes. So Casemiro. Unaona mesh. Kwa hiyo point yenye rafiki yangu. Okay, ni sawa, pole. Yo kuwa organized. Ungetu kwa sauti. Mwenye alicost yo ni coach himself. Unajua ukitaka kujua unaenda kuface a very difficult opponent. Lazima ujue ni nani anafaa aanze, ni nani anafaa aingie as a super sub. Unaona? So ukiangalia hata squad yetu defense ilikuwa tu sawa, sina shida na defense. Midfield pia ilikuwa tu poa. Even though Casemiro alifanya mistakes zinakuanga kwa football. Lakini kuna vile unaweza maliza hizo mistakes in a proper way. So what should have happened? Unaona? Tukienda kwa forward yetu, forward hangechezesha Rashford na Garnacho at the same time. Hiyo ndio mistake yenye alifanya. Angechezesha Rashford aanze, Garnacho kwa bench. Achezeshe Anthony, Diala kwa bench. You know, relax. Manchester from mimi naweza sema tu, naweza sema ni Manchester from the word go when ligi tu ilianza. Hata kutoka kwa hiyo Community Shield, as in tulionyesha tuko vibaya. Umeona? Tuko vibaya zile za tuko vibaya kwa nini? Tuko vibaya kwa sababu sinakwambia kwa sababu ya coaches wetu manzi. Kwa sababu ya wachezaji umse anaweka kwa field. So kwa hii game ya Liverpool sasa. Wewe ni coach. Mimi ni coaches. Ungeipanga aje hiyo team? Mimi yenyewe singeanzisha sasa mtu kama Casemiro time yake inaenda ikiisha. Ungeweka nani kwa hiyo? Unaona? So Casemiro kwanza tumweke nje. Ungeweka nani? Hebu nisaidie hapo hivyo. Unaona? Unaona nakwambia. This is what I'm telling you. The point was not yours, my friend. Relax. Okay, now. I am saying. Ushawahi kwa confused. Nilikwambia kama anajaribu kuconvince kwa point yake. Naona kama hiyo tutoe Casemiro nje. Liverpool, why are you this good? Why are you this good? Now Nyakwar, wewe ni coach. Mimi vile nilisema ya kwanza, sitabadilisha mawazo. Nilisema aanzishe Casemiro, Maino, and Fernandes. Unajua kwa sababu gani? Ukienda kwa deep midfield, hatuna mwingine except Casemiro. It was just Casemiro. No one else. Mwenye angetusaidia hapo ni yule jamaa mwenye walimtoa. Unaona huyu mtoto, huyu Scott angetusaidia hapo. Since Scott alienda, hatuna mwingine. Mwenye tena tunaona kama atatusaidia lakini bado ni myang, huwezi mweka pale ana experience yule mtoto. Huyo Kolia. Huyo sio yeye ndiye alimleta kama sub. So kwa first 11 ni Casemiro tu bado angecheza. Hakuna otherwise. Same to Maino and Fernandes. So kubadilisha hii game, unaona? Kubadilisha hii game kenye nani angefanya? Angeshughulika kutoa defense. Unaona? You know what, Mesh? Relax. I thought this will be a thrilling show. Relax. Unaona huyu mtu bana kupiga Manchester United out ndio inasumbua huyu jamaa. Lakini ligi bado tuko mbele. Ndio inasumbua huyu jamaa, sielewe tu. Huyu jamaa nielewe. Yeye anaona tu 3 points mbele zake. Yuashapiga Manchester. Okay. Lakini hiyo Manchester United ligi mko mbele. Nikisema ligi tuko mbele, unajua tukiongea na Liverpool anajua history. Sasa hapa hivi. Okay, now let's not go back. So ligi tuko mbele ndio kwa maana unacheki unafikiria. Hapa ndo kuna right. Acha malizie. Wacha tu kwanza. Tumeona mistake, watu wanafanya mistake kwa grao. Lakini kuna ile design yenye unaweza enda umtulize. Sio na pressure. Tukiangalia Casemiro ni pressure tu ilikuwa inamsumbua. Alikuwa ametense. Unaona? Alikuwa ametense. Ndio maana akafanya the same. Unaona Casemiro kutoka Maino pia akafanya the same mistake. Liverpool wakapata bao ya 3. Hero is here amecost bao 2. So as a coach ungefanya nini?
Unamrudisha second half? Ni kumtoa as in Casemiro. Singemtoa hivyo. Casemiro Okay, ungemtoa. Unajua Casemiro is a mature player, ni mtu mwenye ana understand the game. Mkienda pale nini unamuongelesha mnamwambia mistakes zake. So akuje kazi ya deep midfield si kuleta pressure, ni kupunguza ile pressure. So yeye asikue na pressure. Atoe tu sasa umpe tu another 10 minutes. Uone kama ako na hiyo kama ukiona kama bado ako na hiyo pressure, ndio unaweza mfanyia nini? Unaweza mfanyia sub. Unaona? Si ati unamfanyia tu sub hivyo. Na hauna yule mtu mwenye at least mwenye anaweza shika hiyo namba. So Casemiro angecheza sasa mngepigwa saba. Hapana, bado atungepigwa. Tunga hiyo nimekataa. Unajua what you people don't understand. This is the reason now I'm finding this conversation to be very, I mean, I feel like it's a wastage of my time, but anyway, for the sake of our fans, I'll just sit here because number one, people need to understand that this person called Gravenberch, who Casemiro was dealing with, and then we had someone called McAllister also. These people are at the peak of their game during that match. So Casemiro was not that bad. The people he was playing against were super. You see, Unaona, I can tell you, Manchester United were not bad. They were not that bad. Yes, they were bad, but they were not that bad. It's only that they faced a tough opponent. Unaona? So let me ask you one question. Ask me, sir. Before a question, yeah? So we are not used to Liverpool talking too much. Were you at one time an Arsenal fan? You know, your question is that's a ridiculous question because ridiculous. Na tuko na game tuko game ya tatu. You see, game ni tatu. Wanasemanga hivi. For me, I'm talking about something that is there. Okay? We are good. We have not considered. If you're good, you're good. Yeah, if you're good, we are good. And it's not something that I'm afraid of or I'm ashamed of. People always say that Liverpool fans don't talk. Man, we are good. We should talk. We are good. Because who do you want to? Now, acha tuende kwa alo. Wacha huyu amalize bwana sahau. Nataka tu niulize, apart from Casemiro's mistakes, ni nani tena mnaweza blame pale? Ni kublame coaches tu. Wachana na coach. Unaweza blame nani tena? Defense walifanya. Ona boyenye tulipigwa. Acha tuseme boyenye tulipigwa ya kwanza. As in awareness ya, unajua awareness ya kila mchezaji akiwa. Unajua wacha tulikwambie. Kwa maana sana. Okay, una blame defense. Umeona? Una blame defense. Sio walikuwa wapiga akipiga hiyo ball. Nyakwara, acha nikuulize swali moja. In how many times since you started watching the Premier League, how many times have you seen a coach doing substitution in the defense when you're losing? Si mara moja. Si mara moja. Mimi nimeona na Tenag. Hata sijaona hiyo, nimeona hiyo ifanyikani sana. So what should have happened? Ndo nakwambia. You see, hata hiyo akiingiza Maguire. No, hata hiyo saba akiingiza Maguire. The damage was already there. So angefanya nini? In fact kuleta Maguire ni Liverpool tu ndio wako wanataka kutupiga. Kuleta Maguire, nakwambia Maguire pia alikuwa na pressure, alikuwa anataka kwenda kufunga. Wale jamaa wangekuwa na chance ya kukutupiga. Wacha tu nikwambie tu kweli Unaona? Hao watu, unaona, kile Liverpool wafanyia, it's normal ushaenda kwa mtu, ulikuwa na expect huyu mtu ni mgumu. Akuze mdomo yako mangumi zingine tatu, yani ile hujaona. Unajua kwa confused kanokotoka, yani bado natafuta hiyo ndio tulifanyia watu. Lakini basically nimejua hapa even McCall na hello. Umesema hello, ni hello. Hata wewe. Unajua hata nyinyi hamwezi mkatoa mistakes za Man U. Obvious mnajua Man U anacheza vizuri. Okay, now the reason now as a host, the reason Manchester United lost is one thing. Number one, the coach. The first thing. The coach. Because ongelea fatigue Rashford, coach. Wewe sasa talk about one thing as a host. Let me push I tell you this point. Marcus Rashford and Alejandro Garnacho, they are just the same player. Yeah? So shoot the ball, run, try to score. So now, and Rashford should be a backup for Garnacho. Obvious. Amad Diallo, when you saw Amad Diallo coming in, Amad Diallo did a lot than what Garnacho did on that wing. So, and I've been saying this time and time again, that Manchester United and Erik ten Hag, now let's not talk about Erik ten Hag. Manchester United as a club should build their squad around Garnacho, Amad Diallo, and Kobe Mainoo. Those three players.
Højlund, we've not seen because he's Højlund not always available. Højlund, Yeah, he's not always available. So Injuries and injuries. Now, let's go back to Manchester United and Liverpool. Onana positioning. Very poor positioning. You see, sometimes I cannot blame Onana because if you look at our goals, just demonstrate how actually Luis Diaz and Mohamed Salah scored exactly the same. Yeah. Same goals. So yeah, The same goals. I'll tell you. The same position. If you look at those goals, those were goals that were scored in they were fast goals. Yeah, like they were not anticipated goals. Okay, that I cannot blame Onana, but I can blame the defense because if their marking were right, Luis Diaz would have not gotten that chance. Because if you look at Luis Diaz and Mo Salah's goals, they were fast touch, no control. That shows you how confidence for you to hit a ball fast touch on the fast touch. Just like Havertz. It means that my friend. This team. So it's our Uma. Alipita fast touch. It was fast touch. Nasema Yes. Sijui kama wewe pia uliwatch hiyo ball mzuri. Unaona hiyo goal ya kwanza ya Liverpool. Unaona? Hata sisi tulikuwa tunataka. Na watu wetu wote walikuwa wametoka. Si unaelewa? Walikuwa wametoka. Casemiro ndiye alifanya mispass, ndio? Kupeana mispass, opponent wakachukua. Vile walichuka wako delay. Walipata kama defense wako wamefanya recovery. Na hiyo ndio advantage ni walichukua. We are organized. Because okay, relax, you are organized. Sijakataa. Ngoja usilie. Sijakataa. Makosa ni yangu. You do mistake in waseme. What about makosa ni yetu? Because when you look at the first goal, you see Diaz and Zoboslai, they were together. Leave alone, bro. And all the Manchester United players were just with Onana on one side of the goal. I want you to do this. The other two players were all alone. Mesh, I want you to do this. That is before you say something. Leave alone even the first Luis Diaz goal. Let's talk about that Trent Alexander's goal. That was disallowed. That was disallowed. It shows something. Let me tell you. As much as these people are heckling about delete, I don't know. That guy was deleted from the defense the first time he kicked the ball. So let me just tell you something. Okay, let me finish. Alicheza vizuri. Lakini ali concede. So doesn't matter. Kama yeye kucheza mzuri then wow. Ni sawa. So if you look at that first goal, did you see what Liverpool did? Liverpool is doing what we call us. You know, when Liverpool, they don't have a ball, the formation that they play when they have a ball is totally different. That is something that these people did not see coming, okay? When Trent scored that goal, their defense was caught off guard. Off guard. Because it was quick passes. And that is what Andy Slaughter said, that when we come at your 18 box, we are not there to dilly-dally. We are not there to siji sambosa nini. We are there to quick, and score. And then, this is why I'm saying, Delight and this short fool they have at the back there, the short guy, this ugly guy from the butcher. We don't have a short fool in our squad. That short. Yeah, we don't have a short fool in our squad. Yeah, okay. The butcher. Yeah, that short butcher, whatever short. That short guy, that chemistry is still not there between that short and the guy was deleted. Because if you see that first goal, they were not keen. Again. The second goal that Luis Diaz scored, they were not keen. Because if you see Szoboszlai, and they were just roaming free in your box. And then you call yourself that you have delight. So number one, the mistake that Manchester United made before we go. And I just want Manchester United fans to know that Manchester United is the same Forest. Okay? What they do is that they change different monkeys. Okay? They change Amad Diallo. No, let me finish. It is the same Forest, just different monkeys being changed. Because tumesikia. We've had the advocates. The advocates we've had. Let's listen to now. Unajua hizo bao tatu yenyewe anasema ni zilikuwa counter attack. Mimi nataka mniambie ni goal gani hao jamaa walipata wakati kama walianza na kubuild up. Unaona? Hiyo ndio uniambie defense yetu ilikuwa. Mimi kuanzia kitambo. Kuna pali walianza kubuild ball from nyuma, wakakuja wakafunga. Kuanzia kitambo mimi najua game. Build your ball from behind, tunawanyang'anya. So now, wakijaribu tena kubuild, tunawanyang'anya. Hizi bao tatu zilikuja tu
abruptly. Ona. Unknowingly. Nyakwara. Na ilikuwa tu counter attack. Kwanzia kitambo. Huwezi blame. Aya, kuanzia kitambo. Mimi najua game ya Liverpool. Game ya Liverpool wanga counter attack. Hata tukiwapiga FA. Hiyo sisi ndio tuliwapiga sana hiyo counter. They have a different manager. Lakini they are playing the same football. Unaona game yao ni ile. Liverpool kama hawana ball hawatakama wana kupress. Umeona hiyo ni kama umeona kama hawana ball wana kupress na wakiipata wako na watu wanajua hapo mbele. Mtu Diaz, hiyo speed ya Luis Diaz eka na Salah anajua mpira, amemaster ball yake sana. Alafu na kina Makalista hapo hivyo katika na wase wamemaster game yao. Lakini sasa sisi Manchester convince mtu bwana. As in hiyo ni ukweli. Mimi naongea kama fan. Mimi naongea kama fan. Hiyo ni reality. That's the reality. Hiyo ni kitu iko. So mimi kama Ten Hag alicheza na Liverpool last season na akawa beat. Na akakuja sasa amepatana nao hii season ni karibu watu same tu siando watu walicheza nao si ndio, lakini hasa wakawabiti na maanisha umse pia kuna vitu kuna venye umse amelalisha ametulalisha kuanzia kwa kikosi yetu. Utauzaje midfielder, utauzaje McTominay na umse unajua tunamtegemea sasa hii mtu kama so that is why I'm saying that is what I'm saying. Manchester United is the same forest as in kama fan umeona kama fan yes kama ni reality man. The reality is Manchester United is the same forest even if they sign just different monkeys. Ugarte Yoroleni, just different monkeys being changed, but it is the same forest. Nyakwara. Now let's come here. So they're saying Manchester United is the same team even if you sign just use the correct term. It's the same forest, just different monkeys. I think they will relate to that. It's the same monkeys, just different forest. No, it's the same forest, just different monkeys. Wacha tuone kwambie kitu kimoja. Na I think you should. So ulize hiyo swali na hiyo monkeys. Okay, now Manchester United is the same forest. Vile tumta you are a good host. vile tu You will go to heaven. vile tu mtaamua kuiweka. You will go to heaven. Relax. Kenye Ten Hag anafaa ajue ni opponent aina gani anaenda kupatana naye na ajue selection who to start and who to come as a super sub. Akishajua hizo zote Ten Hag atacheza vizuri na ataorganize timu yake na tutacheza vizuri. Okay. Ni nani kwanza kwa squad yetu? Nani kwanza kwa squad? Unajua mimi kenye nilikuwa nataka, sikuwa nataka Rashford na Garnacho wacheze. Sasa watu wawili tu. Relax my friend. So acha nikwambie mbona unajua acha nisikia. Okay, tulia. Bado amnielewi. Tulia. Sasa ndio pia mimi nakwambia Rashford lazima ataanza game. Okay. Kuanza sio shida. Garnacho kwa bench. So nikuuliza sasa nikwambie mtu mmoja, Rashford lazima aanze mtu mmoja tu. Unajua kwa nini mtu mmoja tu? Nikwambie reason. As in sai Rashford ndo top goal scorer wetu. Umeona kwa sai Manchester Rashford ndo ameweka bao zetu ndo ametuwekea bao moja. That's not hiyo si uongo. Umeona so kama England amefunga kitambo, lakini bao zenye msemo nyako na bao most sai apart from Bruno ni Rashford. Unaona so mse tena ni wa Royal Chiefs, mse ni wa England. Umeona mse lazima atacheza. Okay, now kucheza atacheza, hiyo tutakataa, lakini huwezi chezesha Rashford na Garnacho at the same time. Say Garnacho confirm. Okay, hello. For example, you're trying to say just because Marcus Rashford scored that 1 goals in 2022, he should be also playing in 2024. That's not what I'm saying. Kenye mimi nasema, sikia kenye nasema. Sikia kenye nakwambia. Kuna kitu sasa unaona nadhani ni front ya Manchester United ndio hiyo wamejekea. So umse ni kutoka kwa England. Unajua England as in umse ni wa huko. So favorite. Exactly. Hiyo ndio kitu inatukost. Hiyo ndio kitu inatukost, unaona? But now unasema lazima Rashford aanze. Lazima acheze. Umeona hiyo mambo ya kulazimu ile siku ile siku inaharibu timu. Unajua tunajua tu Rashford sahi form yake iko chini. Ile siku tutakaa mtu accept hiyo. Umeona? Siku coaches wetu watakaa sasa ikuwe ni hakuna kufavor players. Na tutaanza kuperform. That I'm telling you for free. Lakini naye kwa sahi
see hivyo ndio venye coach ameamua. Ile siku tutakubali tu wenyewe hakuna kufavor players. Umeona siku juu acha nikwambie Garnacho naye anacheza kwa sababu Garnacho of late yeye amekuwa kiscore. Umsi yako kwa score sheet. Ama Diallo yenyewe kusema kwa kweli pia mimi ingekuwa ni mimi ndo naweka wachezaji ama Diallo angeanza. Umoja umse pia amekuwa kiscore. Lakini naye nakwambia naye kuna hiyo favor ya country unacheki. Umseni wa hapa hivi. So ni bao anataka afunge afikie kina Rooney unacheki. Kuna record anataka pia ukijana avunje. Lakini kwa sasa yenyewe hawezi vunja. Hizi ni propaganda. Kwa sababu unajua kwa nini umse hizi vunja hiyo rekodi? Kwa sababu wachezaji pia sasa wamemsurround. Hawachezi ile ball yenye umse ya kufeed umse afunge. Okay, sawa. So now when you find yourself in a problem, when you find yourself in a pit, kwa shimo, do you keep digging or you stop fast? Manchester will keep digging. But unacheki do you keep digging ama unasimamisha kwanza? Unaona, yani yes ni kusimamisha lakini okay, sasa now tuko hapo kwa kusimamisha. Now Manchester United is in a problem. Yes. So now let's stop digging into the problem. Now let's now start finding a way to climb up. What is the solution? I have a solution for them. Okay, let's start with the Manchester United. Acha tuwe na solution. Solution to play. Unajua okay, Nyakwara, what is the solution? Kenya itatusaidia ni Mungu tu na maombi. Wachana na Mungu lazima kuwe na maombi pia lazima tuombe. Ama tuuze tu Manchester ikuwe club ya wasanii. Pelekeni Ezekiel huko, nini pastor na Joshua. First of all, Ten Hag lazima ajue Rashford was a very good player. Was a very good player. He has to underline the word was. Lakini saa hii Rashford ako chini. True. Amweke tu bench. Akubali tu kumweka nini? Bench. Achezeshe Garnacho pale. Unaona? Achezeshe nani? Garnacho pale. Itakuwa tofauti. Unaona? Saa hii alileta jamaa anaitwa nani? Zaxi. Wachana na Zaxi. Ugarte. Unaona? Mimi sijamuona akicheza. Sijui game yake vile. So Ugarte is a good player unless the Manchester United comes. No, let me tell you. Catches up with him. About Ugarte, wacha nikwambie tu. Hapo kwa before we go. Wewe hata ifai uongee kuhusu Ugarte, wewe nafaa ongee wewe mama. Ametoka Farmers League. Okay. So he's a good player unless he's a good player in the fish pond. So unaona he's a good player in the fish pond. Amekuja kwa Ocean. Tunataka solution kwa Manchester United. Relax. Ametoka kwa fish pond. Tunatafuta solution kwa Manchester United. Unaona? So nataka partnership kati ya kwa Maino, Ugarte na Bruno. You see, that is why I was telling you. That is why I was telling you. Do not hijack my point. Different monkeys. Okay, sorry, it's fine. Okay, continue. You are hijacking my point. Okay. Hapo nimemalizana na midfield. Midfield umemalizana nayo. But the main problem here is ngoja. Hata kama namalizana na hiyo problem ya midfield. Na problem zenyu ni mingi. Na tuna Sabia, Ugarte na Bruno. Bado tuko tuna shida. Okay, they are very good players kama hawana injury. Lakini wakipata injury tutalia aje. Kwa defense tuko sawa. Tuko na Sabia Martinez, tuko na Sabia Maguire. Unaona? Okay, Sabia delete ni Maguire ama Maguire ni Sabia delete? Maguire na delete. Unajua sasa Maguire akianza delete atakuja. So this means you're also going to be changing the defense in according to Ten Hag. Unajua so we are finding solutions. Lakini so I don't want us to keep on having the same problem. Now if the problem is subbing the defense, should stop subbing the defense. Yeah, you should stop that. So we supposed to start delete or Maguire? Okay, mimi kama mimi you as a Dante Nyakwara Mocha avoid handsome woman away lakini uko handsome bro ni handsome uko very handsome. Okay, tukianzisha Dalot pale Martinez Delight Mazrui asifanye sub unless tumepigwa it forced to. Unaona tumepigwa tunatafuta. Unajua tukitafuta unaweza more break break defense uto delete ulete Maguire. Ama unless any of them. Ama unless injury. Do you sub off a defender to bring a defender? No. Tafuta bao. Ukitafuta you can't sub a defender for a defender. Yeah. You sub a defender, you bring a midfield or an attacker. Yeah. Okay, there we go.
Lakini me bad on that man. Okay. Unachiki unaweza sub defender ulete defender. Unajua kuna defender In what perspective? in kwa perspective ya kuna defender akona vision. Una mchezaji kama Evans. Kama Lakini amefanya hiyo mara tatu. kama Van Dijk. Utulie. Okay, Johnny Evans. Si utulie. Nimetulia, Kuna mchezaji Saliba. akona vision. Kuna huu defender So are you mentioning Vision and Manchester United in the same sentence? tulie, si umeniuliza, si kuna swali umeniuliza. Si kuna swali I'm trying to bring sense. No, it's the truth. si kuna swali umeniuliza. Defender wengi wana Kuna wachezaji watacheza boli ya hapa, defense watacheza boli. Lakini kuna ule defender boli yake ni unacheki. Sasa when you selection. For example, boli yao ni gani? acha nikuulize hivi. For example, now you have a defender who has a vision. Let's talk of Johnny Evans. And you have Garnacho in the bench. Let me interrupt. So are you going to sub Mesh. delete, bring Johnny Evans, Mesh. or sub delete, bring Garnacho? You are losing 1-0. Mesh, you're making a mistake. So Unapoteza 1-0. before ujibu. Unataka kupiga sub. Sub of a defender, Mesh, bring yawa. Johnny Evans, or sub of a defender to bring Yoni Garnacho. kama tuko chini. Mko 1-0 down. Kama tuko chini tukitoa defender tunaingiza either midfielder. Hiyo ndio problem yenye Umeona? nimesema. That is what we've been saying. Mesh, you know, So you can't sub these off people a are just defender for a defender when you're losing. You are losing. Mkiluza hiyo. But you can sub off an attacker for defender when you're winning. Yes. Na ukiangalia hizo game tatu zote tumecheza. Okay. you see, Amekuwa akifanya you hiyo see, mistake. Let me advocate. Let me put your brains at ease. You see the reason why Arsenal is good and Man City is good, Thank you. and Liverpool is inversely He's trying to be proportional to that. It's because It's look at becoming good. It's at inversely Arsenal. proportional to Manchester United. I wanted to use the F word, but the manual focus. I don't know to say focus, but it's fine. So now you've confused me. You Okay, there you SOB. The reason What did you want to say? the reason why Arsenal So Arsenal is Now good. the reason why Arsenal is good is because you see Arsenal. If you find yourself in such situation, Arsenal have players that they have a defender that instead of changing someone, they just tell Timber Timber. going to the midfield. Panda Timber, huko juu. panda up, and then it's just like Everything changes. yeah. So Manchester City hata kwa So you kikosi see- yetu bado tuko. So you see, this is what I'm No. telling you. No, The no, problem that coaching. Manchester United has is big. Number one, how they keep on crying about the organization because you can't organize what you don't have. Umeongea Okay. kama fan hapo. Yeah. So you see, Salimia. so reason number one, I'm still digesting that point. yeah. So as much as these people are crying, no, because usicheke sana. Itawauma. Don't do that. No, don't. Mtu akitoa point hata kama ni ati. Uni No, baba. no, no, no. Unajua Dantes is someone. Uni baba I'm yangu. very much I'm difficult. Ukimcheka hivyo, unamcheka hivyo Don't bana. confuse me that easily with the way you think. Yeah. Siingiangi box hivyo. Usiwacheke hivyo. So this is what I'm saying. Manchester United, they are saying that they're not organized. Ukiwa anaingia box haraka. No. As in ukweli. Usiwacheke. Kama Mesh usiwacheke. kama Okay, perspective, usiwacheke. kama fan perspective as in What I'm saying. ukweli ni ukweli. Ukweli ni ukweli. So si mwache basi sema ukweli yangu. Sema ukweli yako basi. There we go. Okay, wacha nisaidie huyu kijana. Unisaidia Wacha nani tu bwana. nisaidie No. kitu kimoja. Mesh. Mtu amekwama hapo sana. No, I want to say because we are interrupt. Let me say I was saying this. Okay. I was saying Advocate this. atamalizia. Wacha nimalize. Ni kama usicheke huyu mtu. Huyu ni baba ya mtu. Ametoka home. Mtoto wake ana watch show. Wewe unamcheka hapa. Sasa mtoto anaambia mami. Manchester United. Mtoto anaambia mami, Ona dadi. wanacheka dadi. Dadi sasa Mtoto wako. wangu ni mfano Man U, my friend. Mfano wangu mtoto wangu hawezi kuwa fan wa Akona Manchester man. Mimi wa Manchester lakini Huyo mtoto anakufa na sukari. sasa hivi vitu zinaendelea. Unaweza Manze tamani Jordan. kuwa fan wa timu gani? Wewe utaua mtoto. Sahi. Arsenal. Sahi yenyewe penye boli na sahi penye boli inachezeka ni Liverpool. Mtoto atakuwa. So anyway, I yes, was mimi ni die hard, mimi ni Manchester. Unaona, Mimi- confused lakini- element is here. lakini naye reality. But can we keep kids out of this? Lakini reality ni iko. Manchester hakuna ball tunacheza bro. Unajua, Hakuna mpira tunacheza mimi nakwambia. Mesh, wacha tu nikwambie mistake ile tena. Tutalianga day. Hiyo mistake umesema. Bado anaendelea kufanya na tunatafuta solution. Can I give the solution? Hii mistake Wewe jamaa. solution gani uko nayo kweli? Ndiye alianza nayo. Hakuna. Hiyo Una mistake is Okay. Can I finish? This is a solution. Bwana, wewe pia uko unfair sasa. Ngoja. You are giving failures too much time to Sawa. to talk, and then you have people who beated those failures with 3 goals to nil. Ukipewa point, akipewa time ni Give nini me chance to anasema? speak. Okay, finish in 30 We seconds. must be hard. Ni nini In 30 anasema? seconds. Hey, Umepea 30 time. seconds. Okay. Uninterrupted. Okay. Uninterrupted 30 seconds. Sawa. You see, uninterrupted 30 seconds. So I was saying this, Manchester United, they are saying that they're not organized. So what I was saying is that you cannot organize what you don't have. They don't have that squad to organize, okay? Because
if you look at their midfield, Casemiro, rotten to the core. So what is the short-term solution? So, there is not always a short-term solution to the There problem. is. Okay? There is Until not, January. my friend, if you have a wound, you have to clean that wound. You have to dress it before you put a bandage. Because what you want me to do to these people... So cleaning is short-term is to give solution. them a bandage. Well, they need at least to clean it. Okay? I believe that if you go to academy, maybe these people, they can have Some few few people who can come and help them. Because if you look at what they have right now, nonsense. A bunch of jokers. Yeah, it's just a bunch of joggers. I call them retarded grave diggers. So what Manchester United needs to do, I think a quick solution, I want to interact. a quick Okay. a quick solution. A quick solution, go back to the academy. Go back to if they can't fire that coach. Okay. If they can't fire that Thank you coach, so much. is to go back to academy. Because a quick solution that can work is to fire Ten Hag. And then? It's to fire Ten Hag Okay. Thank you so much. and bring someone. Your players have been called grave diggers. Retarded, not just Retarded grave diggers. grave diggers, jokers, tricksters, charlatans. Call them names. Comedians. Comedians. Call them No, names. their fans are comedians. Have you seen TikTok? You will find them making some funny videos. They are comedians, my friend. Okay, now there we go. Mesh. Unajua shida tena Ajui. kubwa sana genye tuko nayo ni yani hiyo siku hizi ndio naionanga tu kwa Ten Hag. Kwa yani wacha tu niseme kwa Manchester United. Ile enzi ya Ferguson sikuwa naona hizo. Okay. Unajua uwezi nunua player saa hii na unaweka akili yako kwa huyo player akusaidie kesho. Unaona? Watu watoe hiyo kitu kwa akili yao. Saa hii na hiyo pattern naona kama wametumia for 3 days now, third season. Can you go straight to the point? The third season. Unaona? Sisi mafans ndio Unajua tunaumia. hatuna sana. Na mtaumia sana. Ngoja. Hatuna subs hawa sisi. Sisi ndio tunaumia bana. Tuko na players. Bana wewe bana unaingia kwa point ya ujamaa. Nini bana wewe? Mesh tuwacheke bana. Nilikwambia tuko na first 11 lakini hatuna sub ya hawa si. Unaona? Hatuna sub ya. Kitu ya pili wananunua mzee leo lakini wanamfix. wewe unajua nafasi 11 yenu. Unajua nafasi 11. Mimi najua lakini kocha atumie. Bas, no, hata hawana nafasi 11. Tuko nao, mimi niko nao kwa akili. Alafu kitu ya pili, unaona coach wetu ni yule mtu hata unaweza predict ni nani atafanya sub. Ukienda kama Guardiola, Arteta, huwezi predict. Unaweza slaughter. Huwezi predict. Kwani huyu amepatana timu gani kubwa isipokuwa Man U? Wizi tumewapiga mara mbili. Unajua tumewapiga mara mbili. Hata Wateta wakati alikuwa anacheza pre-season na hizi pre-season tuliwapiga. Lakini FA tuliwapiga. Atoe nani alete nani. Lakini hiyo ilienda positive. Yeye alistudy the game akafanya vile yenye itasaidia timu. Ukienda kwa Guardiola pia vile mafans wanaweza fikiria atafanya hafanyi. Yeye ni mtu ana study game. Lakini Ten Hag wetu kustudy game pia ni shida. Yaani unaweza predict unaona huyu second half atatoa huyu. Na utaona tu ni huyu anamtoa. Unajua this is what I was saying. So okay, now honestly first, aenda study game first. Kama tuko kwa ile point ya losing, ni nani anafaa atoke na ni nani anafaa come in. Unaona? Lakini kama tuko kwa ile point ya kuwin, ni nani anafaa atoke, ni nani anafaa sasa hiyo point ya kuwin ndio akuangi kwa hiyo point. Aone nani atoke nani akuje. Because every time ako kwa point ya kuwin. Hata kama tuna win, mimi niko na point. Tumewin wapi? Hello. There we go. Blanda ni unacheki umse tumempatia like so much time hizi seasons zote yes. Na By the way, penye tunapatana na result ni the same. Sisi ligi hatujaimaliza penye tulimaliza huko hivyo manzi unacheki inauma sana lakini sasa hata sasa bwana tumeenda number 14 hii season sasa hiyo na penye tuko kwa sababu after 3 games tuko number 14 na tulikuwa top of the table bwana tulikuwa top game ya kwanza lakini sisi ndo nakwambia as in Manchester kidogo sasa hivi tuko na shida okay now advocate. It has been said, yes, Ancelotti has been riding on a new manager's honeymoon, and the realities will catch up with him very soon, and he'll start losing matches. What do you have to say about that? You see, losing a match is. I know you won't admit, but just give us. Can you give me a time to speak? Okay. I believe I'm very sharp. I've digested your question the first time you asked it. You don't need to repeat it to me. I'm above that. Anyway. Losing a match is inevitable. Okay? He will lose. He will definitely lose. But how you react? But what I know is that he will lose forward. He will not lose backward. Understand that? Okay. Yeah? Mnajisikia digest it. Have you digested it? Yeah, that is what is. My fans. That is what
Our time is Okay, coming. our time, yeah. That people don't understand with the onslaught is that, you see, I've seen my friend here make reference with Guardiola. And you see, it is a sin, okay? That's a criminal offense. Abomination. It is an abomination to compare Ten Hag, to try and make reference with, to try to compare Ten Hag to the likes of Guardiola, because I believe that whatever Man City has, comparison man. Comparison yawa. He made a comparison. I was very keen. Okay, now let's finish. So what I'm trying to say is that if you look at onslaught, and if you look at ours, you see, I'm not just judging onslaught because I'm the reason why I'm confident in onslaught is because of the squad that Ebu songesha helmet TV nione mesh nikiongea. Umeshanitia mnazo. Mako. Kitu imekuwa helmet. Bwana kitu imekuwa helmet but mafasi bana mnaona kinyuja bana niambia. Our chairman. Anyway, I was saying okay. The reason why we are confident in onslaught, you see, a manager is not a manager without a squad. It is the squad, because right now Arteta is good, but Arteta is good because he has good players. Yes, he has trained those that squad well. Slot is good because he has inherited a good squad. A good squad. So it's not his. Yeah, it's not his. Yeah. I didn't need you to echo that. I can echo it myself. So you see, and squad. And the Slaughter has then inherited that squad, and the way he's using that squad is somehow different to the way Klopp was using that squad. That is now where his brilliance comes in. Because you see, Zlatan once said, stay focused, Okay. Focus on me, Focus on me. Zlatan Ibrahimovic once said that you cannot buy a Ferrari and drive it as a Fiat or as a Toyota, okay? So this guy has inherited a Ferrari, okay? There are different ways of driving a Ferrari. Klopp was driving this Ferrari in a different way, but now he's driving this Ferrari in a way that gives me hope that even if he will be beaten, it's a hope that kills. Even if he will be beaten forward, okay? But he's driving the Ferrari in the right way. And just to add on, we've added someone called Federico Chiesa, a very good friend of mine actually. We knew each other way back. In Liverpool. Yeah, and it's not something that it's not something that I will come here and now start bragging that we've been talking with Chiesa. I know Chiesa at a personal level. It's not something that I will come here and say. So bringing Chiesa, you see, we are trying to improve that squad depth because we understand that Liverpool, we are a team that, and please, this conversation is between people who are playing Champions League. So I don't think if some people will resonate with it or will relate to it. You've seen the format of the Champions League, and you see that the teams that we have been given, it's not an easy pool. So the reason why we are seeing people like Federico. Are you in Champions League? No. Are you in Champions League? You asked a question. Are you in Champions League? We are not talking last season. Okay. Okay. So I'm saying this. Okay. Finish. Focus on me, Mesh. Okay, Don't lose focus. Finish. Yeah. Don't I'm there. Don't lose focus. I'm there. Yeah, I know he's handsome, but don't be tempted. Yani umepiga manu. Okay, let's end. Ukakuwa wazimu bwana. So now, Ayo, what are your final remarks to Manchester United fans? Mi yenyewe kwa mafans wa Manchester itabidi tu tumekuwa tu kama wewe ni diehard kuwa tu patient juu bado hii season lakini wewe kuata na hope kata tuchachia wewe kuata na hope mimi kulingana na game zenye nimeona hizo game tatu si rahisi manzi ni kuumia tu kulia. Okay, the advocate, what are your final remarks? Wacha malize bana. Please cry. As in tutalia, unaona haina ujanja. So ni tukubaliane tu na matokeo. Manchester sasa hata weekend ikifika tunajua tu game tuna lose manzi. As in hatuna hope. Mimi sina hope na coaches wetu, sina hope na squad yetu, sina hope na study. Umeona juu kuna obviously ukiwa home unajua mafans home kupatia ile mora. As in mkiwa home ni kama hapo mko watu wengi, badala kuwa 11 mko kama 12 plus na referee ni wenyu na maofficials tunacheki. Lakini sasa sisi Manchester hata tuko Old Trafford hata hiyo manzi hakuna. Serikali tafadhali. Yenyewe kwa saa hii kwa hii season
kata tuchachia. Okay, Tukue tu ready to kusuffer manzi. The advocate. What are your final remarks for Liverpool in 2 seconds? I know you have a lot to say. No. 2 1, seconds. 2 seconds. I mean, be fair. Okay. So, what's your question, bro? The final remarks to Liverpool fans. What do you have to Final remarks, bro. I mean, Liverpool fans. Man, we're so good. The only unbeaten team that have not But conceded. Liverpool should not win again. Eh bwana, hii nasema waliwin. Hii nimekataa. Unaona vile 2 seconds yangu Okay. There we go. Now, Final remarks to Liverpool fans. My final remarks to all Liverpool fans, bro, we're so good. I mean, at Liverpool, what we always pray to God is that God, just wake us up. As long as you can wake Liverpool, as long as God can wake Liverpool up, we can handle anything. I mean, anything that comes our way. Because, you see, I've sit my bosoms here for like more than now 30 minutes, listening to people who are beneath me heckle and talk. I mean, you know the feeling. My highlights. Yeah, you know the feeling. So what I'm telling my Liverpool fans, so what I'm telling my Liverpool fans is that 2 minutes is over, man. yeah, let me hurry up. Yeah, what I'm telling my Liverpool fans that I like Big Sports Africa because it is the only channel that gives even unworthy opponents chance to come and just give out their views. So it's okay. So moving forward, so moving forward, my Liverpool fans, focus on me, focus on me. Let them cry. So what I want to tell you is that this is that scene. You are interrupting me. No, now to Liverpool fans, I know that what these fans are they're just trying to imagine being us, being Liverpool. And I'm telling you that at Liverpool, as Liverpool fans, don't lose the faith. This is that season that Andy Slaughter is going to make a statement. He has already made that statement. And we have beaten these people not once, but twice. And we have not beaten them by a small margin, okay? It was 3 goals. So now they will come to Anfield. And you know what happens at Anfield. I don't want to tell you that. So moving on, I think that we can just pray for our Manchester United fans and just urge them, just urge Manchester as a whole. Because I know that this message will reach Manchester. Because this guy, the Kipchoge, I was with Kipchoge just as he returned from the Old Trafford, and I told him to tell Sir Ratcliffe, because Kipchoge is a very good friend of the owner of Manchester United. So Kipchoge, just tell Ratcliffe to urge the coach to train these people, because I mean, let them train. Okay, and if you have not faced Liverpool, it's not good. Yani sipo. Kama hujaface hata wewe Arsenal, kama hujaface Liverpool, it's not good. Yes. What are your final remarks? Anyway, tell the Man United Manchester United fans. Na yako ikuwe brief because hakuna kitu tumefanya sana. So make it brief. Okay. Yeah. Ni sawa. Bado niko na hope kwa squad yangu. It is the hope that kills. Na bado wacha tu niambie Ten Hag, at least bora tu kama atajua Kenya atafanya na squad, tutaperform tu vizuri. Okay. Lakini akiendelea hivyo, squad tuko na vizuri, bado niko na hope na ma players, tuko na quality players. We can do what bana, wacha kufanya hivyo bwana. Tuko na quality players bana, hata nyinyi mnajua. Only Ten Hag ajue kuwatumia, kufanya sub, kufanya selection. Yes. Which quality players are you talking about? Okay, now let's end this. Let him just answer. So let's end this. We have quality players. Number 1, the Butcher, who plays 3 matches and then goes to the lose. Ulikuwa umeuliza. Okay, nakwambia. Tuko na Kobe Maino. That kid, Tuko na Alejandro Garnacho. Tuko na Bruno Fernandes. Tuko na Dalot. Okay, the bench has been hot and thrilling for Manchester United fans. And it's going to be hot as we continue because the Premier League has just started. Thank you so much for subscribing and tuning in and watching our videos. Kindly follow us on our social media platforms, X, TikTok, Facebook, and also subscribe to our YouTube channel so that when you upload something new, you'll be the first person to get notified. Thank you so much. Until next time, adios muchachos.